The White Shoe Slaying. Okay. Okay, basically, ഒരു ലേഡിനെയാണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് തോന്നുന്നു അവള്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലേഡീസാണ് കൂടുതലും മരണപ്പെടുന്നത്. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, the fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Okay, we got the address. Let's go. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. അറിയേണ്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ കേസുകൾ സിമിലർ കേസാണോ എന്ന് അറിയണം. ലാസ്റ്റ് 3 കേസ് സിമിലർ കേസുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ പോവാം. അത് സാധാ പോലീസുകാരുടെ വണ്ടിയാണ്. ആള് ഡ്രൈവ് ചെയ്യട്ടെ. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean. നമ്മുടെ അറസ്റ്റ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ടാണ്. കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേസ് പോകുന്ന പറയണത്. അല്ല, നമ്മളെ കറക്റ്റ് കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടണത്, അല്ലാതെ പറയുന്നല്ല. ഈ കേസ് എന്താ അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Okay. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Okay, triple braid. From her temperature, same rope use ചെയ്തിട്ട് മുമ്പൊരു കൊലപാതകം നടന്നു. It was cold last night. Usual head injuries. ഇപ്രാവശ്യം ഇതല്ല, എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല. Knock him over the head, then strangle him. Body exposed അല്ല, അപ്പോൾ സിമിലർ കേസ് അല്ല. ഭാഗ്യം. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Okay, handbagും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം. കഴുത്തിലെ പാട് കണ്ടോ, കയറിന്റെ പാട്. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Superior Services. Laundry, ഒരു ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി യൂസ്ഫുൾ. നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും, ആ കടയിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, മോതിരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ആശ്വസിക്കാം, സിമിലർ കേസല്ല, മുന്ന് നടന്ന പോലത്തെ സിമിലർ കേസല്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല തോന്നുന്നു. ഡെഡ് ബോഡിയിൽ ഇനി വേറെ ചെക്ക് ചെയ്യാനില്ല തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ബി എവിഡൻസ് ഈസ് ഓവർ ദർ. ഓക്കെ, ബൂട്ടിൻ്റെ പാടുണ്ട്. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. ഓക്കെ, വണ്ടിയുടെ പാടുണ്ടല്ലോ, ടയറിൻ്റെ പാട്.
driver and our killer are most likely one and the same. ഓക്കെ ഡ്രൈവർ തന്നെയായിരിക്കും, വണ്ടി ഓടിച്ച ആൾ തന്നെയായിരിക്കും മിക്കതും കൊലയാളി. ഓക്കെ ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ലോണ്ട്രി ഷോപ്പില്ലേ, ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. വണ്ടിയിലൊരു ലേഡി ഉണ്ട്. കുറച്ച് നല്ല ക്യാഷ് പാർട്ടി വന്നു. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Okay. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live Catherine just Barton. across the way. Okay, എന്താണ് Did you see പറയാനുള്ളത് anyone ചോദിച്ചു around നോക്കാം. here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. ഓക്കെ, അത് ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വിറ്റ്നസിനെ കണ്ട കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതായിരിക്കും. ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കണം. Description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, ഹോബോ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഹോബോ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ലംസ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സ്ലം ഏരിയ I ആവുന്നുണ്ട്. hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടു, ഇങ്ങനൊരു ബോഡി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവള് ഇന്നലെ ഏർലി ഈവനിങ്ങിനെ ഒരാളെ കണ്ടുവരുന്നു. കുറച്ച് കാണാൻ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല, ഒരു എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം നമ്മളോട് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമായാലോ വെച്ചിട്ടേ. ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ്, അത് നല്ല കാര്യം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഫോണൊന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. ഓക്കെ, ലോണ്ടറി സർവീസിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Vicinity of Signal Hill. Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹോബോ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് ആ ലേഡി പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയാലോ. കാരണം ഇവർ മരിച്ചിരിക്കുന്ന ലേഡി അവിടെ ഡ്രസ്സ് ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. You drive. I need to go over the case notes. സുപ്പീരിയർ Where ലോണ്ടറി exactly are we സർവീസസ്. going? ലോണ്ടറി സർവീസിലേക്ക് പോട്ടെ വണ്ടി. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on it. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start... ഓക്കെ, അതായത് മെസ്സേജ് ഒന്നുമില്ല, ബോഡിയുടെ മുകളിൽ മെസ്സേജസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മുന്നത്തെ കേസുമായിട്ട് സാമ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റി പറയുന്നത്. Trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? നമുക്കെപ്പോഴും ടെൻഷനാണ് മുന്നത്തെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന്. കാരണം ലാസ്റ്റ് 3 കേസ് വളരെ സിമിലർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റായ ആളെ പിടിച്ച് അകത്ത് ഇടാൻ പാടില്ലല്ലോ, ആ ഒരു ടെൻഷനിലാണ് കോൾ ഫ്രിൽസ്. ഓക്കെ, ലോണ്ടറി സർവീസ് എത്തി. ആരോട് ചോദിക്കാം, നേരെ കാണുന്ന ആളോട് ചോദിക്കാം അല്ലേ. Change back into those white bucks. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find register and you can take a look. ഓക്കെ, നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, വിക്ടിമിൻ്റെ അഡ്രസ്സേ.
for yourself. I've got clothes that need pressing. You wrote the number down on that dress, is it there? Okay. 1363 അല്ല പറഞ്ഞു. F 1363 അല്ലേ? നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ലോഗോ നോക്കട്ടെ, നമ്പർ ഞാൻ മറന്നു. F1363. ഓക്കെ, പേര് കിട്ടി. F1363 മിസ്സിസ് ടി ടാരൽസൺ. ഓക്കെ, അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 43 എമറാൾഡ് സ്ട്രീറ്റ്. അടിപൊളി. Mrs. T. Tarleton, 43 Emerald Street, Westlake. ഓക്കെ, മിസ്സിസ് ടി ടാരൽസൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ. ഓക്കെ, കൂൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് കിട്ടി, പേരും കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത്. Can you drive to this one? Fine. Where are we ഓക്കെ, ആ headed? വിക്ടിമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. ഹോബ ക്യാമ്പിൽ പിന്നീട് പോവാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു വിക്ടിംസ് ഹൗസ്. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let ഒരു your മറ്റൊരു assumptions ഹസ്ബൻഡ് color your ആയിരിക്കും detective work? കൊലയാളി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Nordic types show a particular disposition for this stuff. ആൾക്ക് സ്ത്രീകളോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല. കാരണം ആള് 3 കല്യാണം കഴിച്ചതാ. ഡൈവേഴ്സ് ആയത് 3 വട്ടം. അതാണ് റെസ്റ്റിക്ക് സ്ത്രീകളോടൊരു വെറുപ്പ്. 3 ലേഡീസും ആളെ ചതിച്ചിട്ട് പോയി. അതാണ് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, അവിടെ 2 കുട്ടികൾ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ. ഇരട്ടകളാണോ? Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you Lars describe Tarleton. what she was wearing? ഹസ്ബൻഡ് We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. It's a procedure. Sorry, Proceed mister. with girls. എന്ത് ചെയ്യാനാ, നമ്മുടെ ജോലിയായി പോയി. ഇയാൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കൊള്ളാം. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. ഓക്കെ, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? Want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules them out as a suspect. ഓക്കെ, ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. I wonder why the picture was turned down. ഓക്കെ, പിക്ചർ എന്താണോ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചേക്കണേ. അത് ചിലപ്പോൾ വീണ് പോയതായിരിക്കാം. To check if she was a regular. ഓക്കെ, ഒരു ബാരോൺസ് ബാറിൻ്റെ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു ലേഡി റെഗുലറായിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നോന്നേ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, മറ്റെന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, ആ ബാറിൻ്റെ കാർഡ് ഒന്നുകൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. ഓക്കെ,
you'd excuse me, ladies. Okay, ഒരു സ്ലിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. This isn't what we're looking for. Okay, അത് റെലവൻ്റ് അല്ല. Okay, ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ് കിട്ടിയല്ലോ. So she went out without her handbag? ആ ശരിയാണല്ലോ. സാധാരണ സ്ത്രീകളെ ഹാൻഡ് ബാഗ് കൈ പിടിക്കാറില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തുള്ളവർ. ഓക്കെ, ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ. തെരേസ ടെറാൽസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാഗ് ഇവിടെ വെച്ച് പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലേ, മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല. ബാക്കി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ കണ്ടോ, ആ ഷർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിണ്ടാവും. പുറത്ത് പോയി മഴ നനഞ്ഞതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റിങ്. ഓ, ചിലതൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിപിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ. ഓക്കെ, ഷൂവിൻ്റെ സൈസ് നോക്കട്ടെ. ചെളി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഷൂയുടെ മുകളിൽ ചെളി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഷൂവിൻ്റെ ബൂട്ട് പ്രിൻറ്റും ആ സൈറ്റിൽ കണ്ട ബൂട്ട് പ്രിൻറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മാച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കണം. ഓക്കെ, ഓ കയറ് കിട്ടിട്ടോ. അടിപൊളി. ആ കഴുത്തിൽ കണ്ട പാടില്ലേ, കയറിൻ്റെ പാടും ഈ കയറിൻ്റെ പാടും സെയിം ആണ്. സെയിം കയറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇങ്ങേരാണോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ പാറ്റേണിലുള്ള കയറാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഇനിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇയാളോട് ചോദ്യം ചെയ്യാം. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. ഓക്കെ, ഒരു കള്ളലക്ഷണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്ക്. I think you're lying, Lars. എന്തോ മനസ്സിൽ കിടക്കേണ്ട ആളുടെ. For embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ കയറ് കണ്ടു. കാരണം സെയിം അതുപോലത്തെ കയറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Your wife was strangled with triple braid rope. ട്രിപ്പിൾ ബ്രേഡ് റോപ്പ്. അതെ, ട്രിപ്പിൾ ബ്രേഡ് റോപ്പാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്ത് കണ്ടത്. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. ഓക്കെ, alibi for Lars Terrelson. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. ഓക്കെ, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോബീസ്, ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ടായ ബോബിയുടെ അവിടെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നന്നായിട്ട് പോവായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് വൈഫിനെ ബോറടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ സത്യമുണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. Let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. Okay. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. Bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാർഡ് കണ്ടു, ബാരൻസ് ബാർ.
അങ്ങോട്ടാണ് പോയിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വിട്ടത്, ഇയാൾ കൂടെ പോയില്ല. കാരണം എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അവൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം മുടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ആൾ കൂടെ പോയില്ല, അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. ഓക്കെ, അതിൽ കള്ളത്തരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഷീ വാസ്. ആ മുഖത്തുന്നുണ്ട് ഡൗട്ട്. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഒരു 8:30 ആയപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് കണ്ടെന്ന് നോക്കാം. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. ഓക്കെ, അത് നുണയാട്ടോ. കാരണം ആൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആ ഷർട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ വെള്ളം ഉറ്റുന്നത്, നമ്മൾ അതാണ് വെറ്റ് ജാക്കറ്റ് കണ്ടു ആളുടെ. അപ്പോൾ ആൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് നുണയാണ്. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? ഷർട്ട് എന്ന വെറ്റ് ജാക്കറ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ തെളിവ്. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബോബിയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീനെ കണ്ടിരുന്നു. I should have taken her. ഓക്കെ, ആളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് പോയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾ മോശമൊന്നുമല്ല. We could break the husband's story right now. Call in, get some uniforms dispatched to check out his alibi. ഓക്കെ, സോ ഫോൺ വിളിക്കാം. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. ഓക്കെ, ബോബിയുടെ അഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബോബി റോസിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് പോയെന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ബോബിയുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബാറിലേക്ക് പോവാം. ബാരോൺസ് ബാറിലേക്കാണ് അവൾ പോയെന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ബാരോൺസ് ബാർ. You believe this guy's story? Kind of rings true. Two club sandwiches. Thank you, waitress. Gents, drink? Yes. Justin Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it മനസ്സിലായോ? is. I heard about it on the radio. ഓക്കെ, റേഡിയോയിൽ കേട്ടിട്ട് ആൾക്ക് മനസ്സിലായി. Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് വിക്ടിമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. ഓക്കെ, ആള് നോണയല്ല പറയണു തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ട്രൂത്ത് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home.
I was worried about. Okay, ഇയാള് കൊള്ളാട്ടോ. ഇയാള് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. Food wasn't great. Put out an APB on the cab. 3591. മാത്രമല്ല തെരേസ പോയിരുന്ന വണ്ടിയുടെ നമ്പറും ആള് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. ഗുഡ് ജോബ്. ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വയ്ക്കാം. We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ലേഡി ഒരു ഹോബോ ഗൈനെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മറ്റു കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പറയാം. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over. 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. Okay, His cap sailor. said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red അടിപൊളി. polo shirt. ഓക്കെ, ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റെഡ് പോളോ ഷർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ക്യാബിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. ഓക്കെ, അത് സത്യമാവണം. ഇയാൾ നല്ല സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് സത്യമായിരിക്കണം. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Fluff. We'll take it from here. Hey, no problem. ഓക്കെ, റിച്ചാർഡ്. ആളെ കണ്ടാൽ അറിയാത്ത കള്ളലക്ഷണം ഉണ്ട്. LAPD, don't make me chase you, shitbird. നമുക്ക് പണിയായി. Can't let the son of a bitch get away. Bates! Just want to talk. ഓ, ഇടിക്കല്ലേ. Got a ride. Get in and drive. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടി എടുക്കാനാണ് പറയണേ. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. ഓമ്പോ, ടൈറ്റ് ടേൺ ആയിരുന്നു. Phelps, you're letting this lust get away from you. I don't think the killer would be kicking back in the barn where he met the victim. Listen, a creature of habit is your ഓ, killer. പറമ്പ് For കൂടി some അവ reason, ഓടിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? that stickler is for routine. ഇത് വുഡൻ ഫെൻസ് ആണല്ലോ. വണ്ടി തട്ടിയാലോ ഒന്നും പൊളിയില്ല. He's showing you how it's done. Maybe you shouldn't have waited for me, Phelps. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Let's end this farce. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Spin him out, Cole. The road's wet. ഓക്കെ, വീലിന് ഡാമേജ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തട്ടിയാ ആവാൻ തീരും. Make this guy wish he had to run. Ram him, Cole. Okay, nice. All right, you got me. I've had enough. അതാരാ ഓടുന്നു? ആ, ഓക്കെ. Show me your hands. Okay, Bates. You're going to answer some questions. I have a choice in this. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിക്ടിമായിട്ടുള്ള Last night, ഇത് you ചോദിക്കാം. were drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? ഓക്കെ, ഇവൻ പറയണത് ഇവൻ്റെ മേലായിരുന്നല്ലേ താല്പര്യം, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിലറിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു അവൾക്ക് താല്പര്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇവനെ വെറുതെ വിടണം. ഓക്കെ, അത് സത്യമായിട്ട് Tell us വന്നു. about Teresa Terrellson. What's to tell? Account of movements. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കൂടെ സെയിലറും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവളുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാറിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം.
You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. അടിപൊളി. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. ഓക്കെ, അവൻ ഇതിൽ പങ്കില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഓടിയെന്നാ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അവൻ ഓൾറെഡി ഒരു കേസിൽ ഒരു സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാണ്. ഇപ്പോൾ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി. Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. ഓക്കെ, ടെലിഫോണ് കാണിക്കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഫോണൊന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം. ടെലിഫോണിൻ്റെ ചിഹ്നം മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ്. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? The heck? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. ഓക്കെ, ആ ടാക്സിയുടെ ഇത് കിട്ടണമല്ലോ, ടാക്സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ. Filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue. ടാക്സി കാണാൻ കിട്ടണം. Sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. ഓക്കെ, അടിപൊളി. നമുക്ക് മറ്റൊരു മെസ്സേജ് കൂടി ഉണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിലിറ്ററിയിൽ സീമാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജാക്സൺ ജെസോപ്പ് എന്നാണ് പേര് പറഞ്ഞത്. സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Where are we headed? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ടെ. Yeah, the bum took a swipe at me. He's in interview too. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like Sailor he's in ആണ്. trouble and knows it. ഓക്കെ, ഒരു സെയിലറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. നമ്മുടെ ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആൾ സെയിലറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആൾക്ക് എന്തോ കാര്യമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്പർ 2 എവിടെയാണ്? ഇത് റൂം നമ്പർ 1 അല്ലേ? അതെ, ഇത് റൂം നമ്പർ 1 ആണ്. റൂം നമ്പർ 2 എവിടെയാണ്? ആ, അതെ, അതല്ലേ. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? ഓക്കെ, ഇത് ആ സെയിലർ തന്നെയാട്ടോ. അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിലർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പേടിയായി. ആ പെണ്ണ് മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരം റേഡിയോ വഴി ഇയാൾ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇയാൾ കുറ്റവാളി അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് കീഴടങ്ങിയതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. I didn't kill anyone. Look, you എന്താ need to പറയാനുള്ളത് believe നോക്കാം. me. Let's start at the beginning. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. ഡ്രിങ്ക്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ബാറിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ So you tried to make a woman who was കാര്യമായി ചോദിക്കണം. incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി മറ്റേ
ബേറ്റ്സിനായിട്ട് ഒരു അടി നടന്ന കാര്യം നമ്മൾ അയാൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Okay. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, Detective. നമുക്ക് കാര്യമായ ഇതൊന്നും Got a കിട്ടിയില്ലല്ലോ. message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Guy gave his wife a tap. Okay. Fair and love and war. ഓക്കെ, അതെന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കടാ. ഗോട്ട് എ മെസ്സേജ് ഫോർ യു സൈറ്റിംഗ് ഓഫ് യുവർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോബോ ഗൈനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ട സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൾക്കൊരു ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ അസോൾട്ട്, 2 ഫീമെയിൽ അസോൾട്ടിൻ്റെ കേസ് ആളുടെ പേരിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോബോ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവാം. യാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. You can drive. And where exactly are we going? ഹോബോ ക്യാമ്പ് അല്ല. You're behind the wheel. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഹോബോ ക്യാമ്പ്. Where are we headed? I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, I guess we ought. 3 suspects in the can and 1 on the hoof. And still no hard evidence on any of them. ഹാർഡ് എവിഡൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. 11K, go ahead. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown. It's possible. Have them bring him in. KTPL, we have Lars Terrellson picked up. 11K, roger. ഹോബോ ക്യാമ്പ്. ഇതൊരു മാതിരി സ്ലംസ് ഏരിയ പോലത്തെ സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ഇയാളാണോ? കണ്ട നല്ല കളലക്ഷണം ഉണ്ട്. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. അല്ല, അത്ര ഇന്നസെൻ്റ് ഒന്നല്ല. കാണാം, ഫീമെയിൽ അസോൾട്ടിൻ്റെ പേരിൽ 2 കേസ് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ പേരിൽ. Move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get. അയ്യോ, നല്ലൊരു അടി നടക്കുന്ന ലക്ഷണം കാണാണ്ടല്ലോ. ഓ, കൊന്നാ? സീരിയസ്ലി? ഓക്കെ, കൊടുക്കടാ, തിരിച്ചു കൊടുക്കടാ അടി. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. കൊടുക്കടാ കൊടുക്കടാ കൊടുക്കടാ. വാ, അടിപൊളി. നൈസ്. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under Stuart suspicion Ackerman. for murder, Okay. Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Okay, so The Kremlin's over here, Phelps. Toss it, see what you find. Not sure this means much. ആള് മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മിലിറ്ററിയിൽ. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും മിലിറ്ററിയിൽ ചേരണം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓ, ഒരു പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.
Ackerman doesn't look like much of a dancer. Okay, Crystal Ballroom. ഇതാപ്പോൾ അവളുടെ പേഴ്സാണ്, ആ ലേഡിയുടെ മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ പേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമല്ലേ, ഇവൻ തന്നെയായിരിക്കണം കൊലയാളി. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? കയറ് കിട്ടി വിത്ത് ബ്ലഡ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കാം നമുക്ക്, ഇവൻ തന്നെ. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terreldson's chin. അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഇൻ്റർഗ്രേറ്റ് സ്റ്റുവർട്ട് എക്കർമാൻ. അപ്പോൾ ഇനി ആളെ ചോദ്യം ചെയ്യാം. നോ ടൈം ടു വേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ന്യൂസ് പേപ്പർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പാരലൽ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും. യെസ്, അതന്നെ. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts. And they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying. And that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. Okay. ഇയാളൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ആകെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡ്രഗ്സിനെ അടിമപ്പെട്ട് ആകെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാരലൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പോവാണ്. അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വഴി ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ട് അതിനൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അത് മറ്റൊരു പാരലായിട്ട് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് മുതൽ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ കേസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കേസുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക്. Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. ഇവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാണാം, അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ മാഫിയകളാണ്. അവരെ തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയാലോ, പലരുടെയും ഫോൺ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇനി നമുക്ക് അവനെ, ആ ഹോബോ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യണം. അവൻ തന്നെയാണ് കൊലയാളി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാരണം. ആ റോപ്പ് കിട്ടി. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ടെ. ഈ കേസ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആവുമല്ലോ. നമുക്ക് തെളിവുകളൊക്കെ കിട്ടി. ഇനി അവൻ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാൽ മതി. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? അതിനെ പറയണേ, ഇവൻ തന്നെയായിരിക്കും കള്ളൻ തന്നെയാണ് പറയണത്. കാരണം അവൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഫീമെയിൽ അസോൾട്ടിൻ്റെ പേരിൽ 2 കേസുകളുണ്ട്. ആൾസോ ഹി ട്രൈ ടു അറ്റാക്ക് അസ്. അല്ല, അതിലും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തെളിവുകൾ കണ്ടു. ആ ലേഡിയുടെ പേഴ്സ് കണ്ടു, റോപ്പ് കണ്ടു, ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിനുള്ള. No good John with me, detective. ഏതാ റൂം? ഓക്കെ,
ഓക്കെ ഇതല്ല മറ്റേ റൂമായിരിക്കും അല്ലേ? Yeah, the bum took a swipe at me. Put him down on my saddle. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Okay, motive for murder. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Seriously? ഭയങ്കര arrogant ആണല്ലോ അവൻ. You hate women, Ackerman? ഓർമ്മയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര പേരെ കൊന്നു? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrellson? He's a psycho. I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Okay. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Okay, ആള് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു വരണില്ലല്ലോ. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. അടിപൊളി. കേസ് ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇയാളുടെ ക്യാമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടി. കറക്റ്റ് തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Okay, he is always impressed. നമ്മുടെ എല്ലാ കേസിലും ആൾ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ്. ദി വൈറ്റ് ഷൂ സ്ലേയിങ്. ഓ, നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലൂസൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ കേസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഗ്രേറ്റ്.